ഭക്തി താ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചില മക്കൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാറുണ്ട്, അമ്മ ഇത്ര സാധനം കണ്ടിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളിലാകട്ടെ പ്രവൃത്തിയിലാകട്ടെ കുറേ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പല വീടുകളിലും വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള റെഡ് മില്ല് കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ 5 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാലും അതിനകത്തൂടെ ഓടിയാലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിലത്തായി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പുകൾ കുറയുന്നുണ്ട്. ഈ കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൽ അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ. അതുപോലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളുണ്ടാക്കും. സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യന്മത്തിൻ്റെ മൂലധനം. ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഉണർത്തുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുക, അത് വലിയൊരു സാധനയാണ്. സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നാൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ നിമിഷത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുമായി സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകുക. അതൊരു വ്യക്തിയാകണോ നിർബന്ധമല്ല, ഒരു ജീവിയായാലും ഒരു ചെടിയായാലും മതി. സ്നേഹമെന്ന മൂല്യത്തെ നമ്മൾ ബോധപൂർവം വളർത്തുക തന്നെ വേണം. ഒരു ദിവസം ഒരു ചെടിക്കെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ തലോടുക, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി മൃഗത്തിനോ ഒരു പക്ഷിക്കോ ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. പക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു മൃഗത്തിന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയ്ക്ക് മറ്റുള്ള കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗം വളർത്തു പക്ഷി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു അപരിചിതനോടെങ്കിലും സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമല്ലോ. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വരും, ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ വല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നാം പറയുകയാണ്. വെളി രാജ്യത്ത് പോയാൽ പരസ്പരം ഒരേ സീറ്റിൽ അടുത്തടുത്തിരുന്നാലും മിണ്ടുകയില്ല. അവർ പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മിണ്ടുന്ന ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യം നോക്കി അവരിതിനോട് മിണ്ടുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഒരു മന്ത്രിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ മറ്റേ വലിയ ഓഫീസറായിരിക്കും. നമ്മൾ അത്ര സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരോട് വേണ്ടി അവർക്ക് ദേഷ്യം വരാം. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ പ്ലെയിനും പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴൊന്നും സാഹചര്യം നോക്കി നീങ്ങിയാൽ മതി. ആവശ്യക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം, കള്ളന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ ഒത്തിരിക്കുന്ന ക്രിയകളാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരോട് സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് അടുക്കുക. പണ്ടിതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൂടുതലും കുറച്ച് ഒരു 100-ൽ 5% ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മുമ്പേ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രശ്നം വെന്താൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ പ്രശ്നം വെന്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നയക്കും. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് അമ്മമ്മയിന്നേ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം അത് പറയേണ്ട കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്തില്ല, ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഇതുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഈ ഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. നമുക്കുള്ളത് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു യജ്ഞമാകണം. ദുഃഖിക്കുന്ന ജീവരാശിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു യജ്ഞം. ആ യജ്ഞം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പവിത്രമാക്കും. ആ പവിത്രയിലാണ് ജീവിതത്തിലെ വിജയവും ശാന്തിയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം കൂടി ഉള്ളുന്നത്. കരുണാർത്ഥമായ കാരണം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന് മാത്രം കൊതിക്കുന്ന ഭക്തി. അതാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം. തളർന്നവനൊരു പ്രോത്സാഹനം, വേദനിക്കുന്നതിന്
ഒരു സ്വാന്തനം, ആരോടായാലും സ്നേഹമുള്ളൊരു വാക്ക്, അതിനുള്ള വലിയ തപസ്സില്ല. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനും സൃഷ്ടാവാണ് ഈശ്വരൻ. സമസ്ത ജീവരാശികളെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി തീരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ ഭൂമി കർമ്മഭൂമിയാണ്. സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉദ്ധരിക്കാൻ. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും ആശ്രയിച്ചും മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ എന്ന വികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്ന വിശാലതയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. എല്ലാ കഷ്ടതകളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം ഞാനെന്ന ഭാവമാണ്. അതിനെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തെ ഉണർത്തി ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. വിദ്യാലയങ്ങളിലും തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിലും അത് വ്യാപിക്കണം. സ്നേഹം പോലെ ശക്തി പകരുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. സ്നേഹം പോലെ ആനന്ദദായകമായ ഒന്നുമില്ല. അഹങ്കാരം അലിഞ്ഞ് ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഭാവമാണ് സ്നേഹം. നമ്മെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ദർശിക്കുന്ന സത്യദർശനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരദർശനമാണ് അത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും പാലം നമ്മൾ പണിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിർവരമ്പില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകവും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏത് സാഹചര്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശ്വരബ്രഹ്മ എന്ന പൂക്കൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിരിയട്ടെ. അതിൻ്റെ സുഗന്ധം ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിറയട്ടെ. സർവ്വജീവരാശിയിലേക്കും പറന്നൊഴുകുന്ന പ്രേമമായി അത് വികസിക്കട്ടെ. അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യത. അത് മക്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതിന് കൃപ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും.
കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നിതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നിതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. I humbly bow down at Amma's lotus feet. The next question, Lorila Bowitz. I'm a long-time devotee of Amma. What can I do now about often falling asleep during meditation? It's a universal phenomenon. Falling asleep. I feel like it cuts off my communication with Amma. True. So my humble submission. What can you do about falling asleep during meditation? You know, you just wake up. That's the simplest thing. Just wake up. So I think that's most effective. So Amma says, whenever you think that you are going to doze off, I mean, there is a moment. You need a little bit of awareness to know that, oh, the next moment I'm going to doze off. What? At that very moment, don't hesitate, don't delay, even for the next moment, for one more moment. Stand up, stand up. Even if you are in your family shrine room, stand up and walk around the house, inside or outside, chant your mantra. Or you can slowly walk around and chant. You know, that also is a meditation. Slowly walking, making each and every step with awareness. That's also a meditation. Initially, when Amma started touring, within and outside India, I used to remain awake until the darshan got over. So again in the morning, I would accompany Amma when she left for the morning program. So rest and sleep were the bare minimum. So as a result, I would doze off as soon as the road journey began. The AC is on, there's beautiful wind. Then, so as a result, I would doze off. So in those days, Amma drove more in the car than in the bus, especially in India. And in fact, initially Amma did not have a motor home. We only had the car, and Amma, she would also switch, be in the presence of people, those who travel in the buses. So in early days, we also had a minimum of 2 stops, lunch and dinner breaks, plus an additional bonus blessing of bathing in the rivers on the way along with Amma. So after each stop, Amma would get into each bus and travel with the rest of the group for some time. So I was going to share with you was something else. I told you that I could only get so little sleep on those days, and hence would fall asleep sitting in the front passenger seat of the car. And the moment I dozed off, Amma would pull my hair. I always had long hair. So that's why I'm always growing my hair, because, you know, for Amma to pull me. And from behind, Amma would pull my hair and I would wake up with a start. To be very, very honest with you, I used to get annoyed and upset with Amma for waking me up from my comfort zone. So, and I would even say, I haven't slept well, Amma, so why do you disturb me like this? And Amma would say, you are not alert. Your mind goes from rajas to tamas. So, see, when you doze off in meditation, if you really observe those people, such people, I don't know if you are a rajasic person, very active person. So when you are too active, when your mind is too active, even in sleep you think, because you are not connected with that pure consciousness. Sleep is, you know, one way to get reconnected and revitalize you. And you know, sometimes if you are a very active person, then you need induced tamas. That is, you know, sleeping pills or something, some sort of sedative. So such people, when they sit for meditation, they just fall asleep, because meditation is a sattvic state of mind. So from rajas, from activity, it is very difficult to come down to that level of non-activity. So the normal tendency of the mind is to fall asleep. So Amma said, you know, people will call you dozing off Swami.
So alert, be alert. So my recommendation, I mean it's not my recommendation, it's Amma's advice. The moment you are aware, but you have to be aware, even to understand, to realize that moment, that one moment, the one moment of lack of awareness can make you slip into tamas. So if you can be aware here in this moment, oh, now I'm going to sleep. Immediately stand up. So that's my suggestion. Next is Karen's story. Namaskar. My beloved only daughter has not spoken to me for 2 years. How can I keep my faith and desire to live? Karen, if you really love your daughter, you should live. You should live a healthy and happy spiritual life. Otherwise, how can you help your daughter in case she needs you tomorrow? Or maybe next week? Or after 1 year? Or how can you see her and re-establish the connection if a sudden transformation comes over her? Suddenly, maybe tomorrow, day after, or after a few weeks, she will decide, no, I have hurt my mother so much, so I must reconnect with her. So you have to remain cheerful. Only if you lead a happy spiritual life will you be able to give her happiness and peace. Else, what will you give her? When your daughter contacts you, what gift you will give her? The greatest gift that you can give to your daughter is love. And what is love? What is love? It is the openness. So only if you live a happy spiritual life will you be able to help your daughter when an opportunity arises. However, as Amma says, as a loving mother, you should keep sending her greetings and your loving prayers on all special occasions. On birthdays, Thanksgiving, Mother's Day, Valentine's Day, Father's Day, whenever you get Christmas, a New Year, keep sending her messages. Whether she reads it or not, whether she accepts it or not, she should know that you love her so dearly, even if she doesn't love you. I mean, she must have that love for you. I'm 100% sure about that, but she is a little bit closed. And she doesn't see that love. And it is just beneath the surface. There is only a thin layer. So that removal of that thin layer can happen at any time. So you wait. You wait. Be happy. Be spiritual. Pray and be loving.